स्लाइड दिसते का सर्वांना? During last lecture, we have seen about the nurse distribution law. That is, when in a two immiscible solvent system, we add a solute, then solute distributes between two immiscible solvent. And when we at equilibrium condition, when we measure the concentration of solute into immiscible solvent system, then the ratio of concentration of solute in two solvent is constant at constant temperature. That is C1 divided by C2 is equal to K, and K is constant. K is the distribution coefficient or partition coefficient. And we have also seen about the conditions under which distribution law is valid, or limitations of the distribution law. Means for this law is applicable only to the dilute solution. It is not applied to the concentrated solution. Also, the molecular condition of solute must be same in both the solvent, means there should not be dissociation or association of solute when dissolved in the solvent or when it distributes into immiscible solvent. Temperature should be kept constant, equilibrium must be attained. These are the different conditions under which distribution law is valid. Then also we have seen the modifications of distribution law. That is what happens when solute gets dissociated or associated. To obtain the concentration of normal molecule, that is, we have seen if solute gets associated in one of the solvent, जर तुमचे दोन इमिसिबल सॉल्व्हंट असतील, सॉल्व्हंट ए आणि सॉल्व्हंट बी, तर सॉल्व्हंट ए मध्ये सोल्यूटची बिहेवियर नॉर्मल आहे, म्हणजे त्याचं डिसोसिएशन किंवा असोसिएशन होत नाही, पण सॉल्व्हंट बी मध्ये मात्र त्याचं असोसिएशन होतं आणि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोल्यूटचे असोसिएट होतात and it forms one bigger particle. For association, we have modified the equation. That is, काय equation आहे? Modified equation of distribution law in case of the association, C1 divided by n root C2. That is, value of n depends upon the number of molecules. That is, how many number of molecules gets associated in the second solvent. जर दोन मॉलिक्यूल असोसिएट होत असतील तर यांची व्हॅल्यू 2 असेल, तीन मॉलिक्यूल्स असतील तर 3 असेल यांची व्हॅल्यू. दॅट इज द मॉडिफाईड डिस्ट्रीब्युशन लॉ इन केस ऑफ द असोसिएशन. असोसिएशनच्या बाबतीत हे इक्वेशन आपण पाहिलेलं आहे. नंतर also we have seen that is what in case of the dissociation, म्हणजे जर सोल्यूट तुम्ही इमिसिबल सॉल्व्हंट सिस्टीम मध्ये ऍड केला आणि एका सॉल्व्हंट मध्ये त्या सोल्यूटचं डिसोसिएशन होत असेल, म्हणजे that molecule breaks up into two or more than two smaller parts, and जर अल्फा किंवा x ही तुमची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन असेल तर we have obtained the equation for dissociation, that is the C1 divided by C2 in bracket 1 minus alpha or 1 minus x. What is alpha? Alpha is the degree of dissociation. म्हणजे जर सोल्यूटचं डिसोसिएशन होत असेल तर आपण हा नेहमी जो डिस्ट्रीब्युशन लॉ स्टेट केलेला आहे तो अप्लाय करू शकत नाही. वी हॅव टू मॉडिफाय दॅट इक्वेशन C1 डिवायडेड बाय C2 इन ब्रॅकेट 1 मायनस अल्फा, किंवा काही पुस्तकामध्ये अल्फाच्या ऐवजी x हे नोटेशन असेल. दॅट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. वी हॅव सीन दिस इक्वेशन्स ड्युरिंग लास्ट लेक्चर. म्हणजे नॉर्मल कंडिशन असेल दोन्ही सॉल्व्हंट मध्ये सोल्यूटची, तर इक्वेशन of the Nernst distribution law is C1 divided by C2 is equal to K किंवा KD. K is the partition coefficient किंवा distribution coefficient. Association होत असेल C1 divided by n root C2 is equal to K, आणि dissociation होत असेल तर C1 divided by C2 in bracket 1 minus alpha is equal to K. Also, we have seen some of the applications of the Nernst distribution law. That is, we have seen this distribution law is applicable in the process of extraction. That is, if any organic substance is dissolved in the water and we have to remove it, extract it, then that aqueous solution is taken with another organic solvent in which that solute is more soluble. And thus we can extract that solute which is dissolved in water in organic solvent. त्याचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की आयोडीनचं aqueous solution असेल आणि आपल्याला आयोडीन एक्स्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर when it is taken with another organic solvent, that solute can be extracted in the organic
सॉल्व्हंट. आणि या प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शनचं डिटेल डेरिव्हेशन आपण नंतरच्या लेक्चरला पाहणार आहोत, असंही मी सांगितलेलं होतं. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन आपण सांगितलं टू डिटरमाइन द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन वन ऑफ द सॉल्व्हंट. यासाठी इक्वेशन नर्स डिस्ट्रीब्युशन लॉचं कन्सिडर करायचं. C1 डिवायडेड बाय C2 इज इक्वल टू K. आणि वी कॅन रिलेट दिस कॉन्सन्ट्रेशन विथ द सोल्युबिलिटी, दॅट इज द एक्स हा आपला सोल्यूट आहे, ए आणि बी हे दोन इमिसिबल सॉल्व्हंट आहेत, आणि या इमिसिबल सॉल्व्हंट मध्ये एक्स हा सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. तर त्याची जेवढी सोल्युबिलिटी असेल दोन्ही सॉल्व्हंट मध्ये तेवढाच तो डिस्ट्रीब्यूट होईल. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन आर related with the solubility means C1 divided by C2 is equal to S1 divided by S2 is equal to K. म्हणजे जर तुम्हाला K ची व्हॅल्यू माहित असेल आणि एक सोल्युबिलिटी माहित असेल, S2 माहित असेल, तर we can determine S1, that is the determination of solubility of the solute in one of the solvent. Also we have seen that is in the Pattinson's process of desilverization of lead, this extraction process is widely used. We have seen that in the argentiferous lead, that is the natural ore, contains small amount of silver which is dissolved in the lead, and we have to extract that silver from the lead. Lead पासून आपल्याला सिल्वर एक्स्ट्रॅक्ट करायचे आहे. तर यासाठी आपण काय केलेलं आहे, झिंक, मोल्टन झिंक हा दुसरा सॉल्व्हंट यूज केलेला आहे. म्हणजे मोल्टन लीड अँड मोल्टन झिंक आर इमिसिबल विथ इच अदर. मेल्ट झालेला झिंक आणि मेल्ट झालेला लीड जर शेक केले एकत्र तर ते दोन्ही एकमेकांमध्ये इमिसिबल आहे. and it is found that silver is 300 times more soluble in molten zinc than molten lead. म्हणजे मोल्टन झिंक मध्ये सिल्वरचा सोल्युबिलिटी जास्त आहे. म्हणजेच काय आपण म्हणतो तर डिस्ट्रीब्युशन रेशो इज इन फेवर ऑफ झिंक. when that argentiferous lead ore is shaken with molten zinc, what happens? Silver passes into the zinc. Zinc मध्ये silver pass होता because it is more soluble in the molten zinc, and we can extract that silver from the lead ore. ही वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स आपण पाहिलेले आहेत. Then let us consider about the process of extraction, detailed derivation of the process of extraction. बघा सर्वांनी सांगा, मला स्लाइड दिसते का तुम्हाला? स्लाइड दिसते का? बोलायला येतं की नाही? दिसतंय का प्रेझेंटेशन? हा झालेला पार्ट आपण पाहिलेला आहे पाठीमागच्या दोन्ही लेक्चरला. प्रेझेंटेशन दिसत आहे का? ओके. Let us consider about the process of extraction. We have seen the process of extraction. एक ऍप्लिकेशन मध्ये आपण पाहिलं की प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन इज वन ऑफ द ऍप्लिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन लॉ. तर द extraction means the removal by a solvent, extraction with a solvent, removal by a solvent of an organic substance from an aqueous solution is probably the most important application of the distribution law. Aqueous solution मधून substance आपल्याला extract करायचा आहे by using organic solvent. The process is carried out by shaking the aqueous solution with a immiscible organic solvent, say ether. That extraction process is carried out by shaking the aqueous solution with immiscible organic solvent. म्हणजे aqueous solution जे आहे ज्याच्यामध्ये तुमचा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स डिझॉल्व झालेला आहे, that mixture, that aqueous solution is shaken with another immiscible organic solvent. Generally ether is used as organic solvent and it is shaken in a separating funnel. The distribution ratio being in favor of ether, most of the organic substance passes into the ether layer. The distribution ratio is in favor of organic solvent. Organic substances are dissolved more in organic solvent than the aqueous, and therefore the distribution ratio म्हणजे C ether divided by C water. हे जर कॉन्सन्ट्रेशन आपण पाहिलं तर हा रेशो हा जास्त येतो. It is less soluble in aqueous medium and it is more soluble in the organic solvent. Therefore, C ether divided by C water is equal to Kd, and that ratio is more. And we say that the distribution ratio is in favor of the organic solvent.
most of the organic substance passes into the ether layer. म्हणजे ज्यावेळी हे दोन्ही सोल्युशन्स आपण सेपरेटिंग फनेल मध्ये सेक करतो, ॲक्वियस सोल्युशन कंटेनिंग ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आणि दुसरा त्याच्यामध्ये इनमिसिबल organic solvent तुम्ही ऍड केला, that is ether, and when they are second together, what happens? Most of the organic substance which is present in water layer passes into the ether layer. आउटस्टँडिंग काही वेळ हे सोल्युशन असंच ठेवलं तर द ॲक्वियस अँड इथर लेअर सेपरेट्स इन द फनेल. इफ वी अँड द लोअर ॲक्वियस लेअर इज रन आउट लिव्हिंग द इथर लेअर बिहाइंड. आता याच्यामध्ये अप्पर लेअर कोणता असेल, लोअर लेअर कोणता असेल, हे पाठीमागच्या लेक्चरलाच मी पाहिलेलं आहे. ज्या सॉल्व्हंटची डेन्सिटी जास्त असेल त्याचा लोअर लेअर असेल आणि ज्याची डेन्सिटी कमी असेल त्याचा लेअर हा अप्पर लेअर असेल. म्हणजे जर बेन्झिन आणि वॉटर तुम्ही घेतलं तर बेन्झिनची डेन्सिटी वॉटरपेक्षा कमी आहे, 0.86 आहे. म्हणजे सेपरेटिंग फनेल मध्ये बेन्झिनचा लेअर हा वरचा असेल, वॉटरचा लेअर हा खालील बाजूला असेल. पण याच्याच ऐवजी जर कार्बन टेट्राक्लोराइड आणि वॉटर घेतलं तर वॉटरची डेन्सिटी आहे 1, कार्बन टेट्राक्लोराइडची डेन्सिटी आहे 1.57. म्हणजे लोअर लेअर हा कार्बन टेट्राक्लोराइडचा असेल, अप्पर लेअर हा वॉटरचा असेल. आता इथर आणि वॉटर घेतलेला आपण, द लोअर ॲक्वियस लेअर इज रन आउट लिव्हिंग द इथर लेअर बिहाइंड. दिस इज देन ट्रान्सफर टू ए डिस्टिलेशन फ्लास्क. जो इथर लेअर की ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक सबस्टन्स तुमचा पास झालेला आहे, दॅट इज ट्रान्सफर टू ए डिस्टिलेशन फ्लास्क. इथर इज डिस्टिल्ड ओव्हर व्हाईल द ऑर्गॅनिक सबस्टन्स इज लेफ्ट ॲज ए रेसिड्युअल लिक्विड इन द फ्लास्क. जर डिस्टिलेशन कॅरी आउट केलं तुम्ही तर मोर व्होलाटाईल कंपोनंट बिगिन्स टू बॉईल फर्स्ट and it is vaporized. Vapors are collected in the separate flask आणि तळाला जे असेल ते लेस व्होलाटाईल कंपोनंट असेल, दॅट इज रेसिड्युअल लिक्विड. किंवा जे फ्लास्क मध्ये लेफ्ट राहील, शिल्लक राहील, दॅट इज द ऑर्गॅनिक सबस्टन्स. इफ desired, the process may be repeated with aqueous layer left after the first extraction with a fresh quantity of the solvent. पाठीमागच्या लेक्चरला आपण पाहिलं, जर ही प्रोसेस आपण कॅरी आउट केली आणि समजा 500 ml इथर आहे आणि तुमचा 1 ग्रॅम ऑर्गॅनिक सबस्टन्स हा 1 लिटर ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये प्रेझेंट आहे, म्हणजे किंवा 10 ग्रॅम कन्सिडर करा की 10 ग्रॅम ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आहे आणि तो वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह झालेला आहे आणि त्याच्या एक्स्ट्रॅक्शन साठी आपण 500 ml इथर यूज करणार आहोत. तर हे 500 ml इथर एकाच वेळी शेक न करता होल ऑफ द सॉल्व्हंट, इफ इट इज युज्ड इन वन स्टेप, देन not whole amount of the substance which is dissolved in the aqueous solvent water is not extracted. पण याच्याच ऐवजी जर आपण हा व्हॉल्यूम आहे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटचं हे 100 करून 5 नंबर ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन्स carried out, then amount of substance extracted will be higher. The other common solvents used for extraction are hexane, benzene, chloroform, acetone, carbon disulfide, etc. The greater the distribution ratio is in favor of the organic solvent, the greater will be the amount of substance extracted in any one application. Operation. म्हणजे जर डिस्ट्रीब्युशन रेशो हा जास्त असेल, वरती तुम्ही सी कॉन्सन्ट्रेशन इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन इन ॲक्वियस सॉल्व्हंट किंवा कॉन्सन्ट्रेशन इन वॉटर, तर हा रेशो हा जेवढा जास्त असेल तेवढं तो सबस्टन्स हा जास्त प्रमाणात एक्स्ट्रॅक्ट होईल. दिस इज द डायग्राम which represent the process of extraction. ही सेपरेटिंग फनेल आहे. या सेपरेटिंग फनेल मध्ये इथर इज ऍडेड टू द ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ए. इथं तुमचं ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ए आहे. समजा ए हा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आहे, त्याचं वॉटर मधलं सोल्युशन दॅट इज द ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ए. हे सेपरेटिंग फनेल मध्ये घेतलेलं आहे आणि याच्यातला सबस्टन्स ए आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे. कशामधून? वॉटर मधून. तर यासाठी तुम्ही ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट इथं ऍड केला. इथर इज यूज ॲज एक्स्ट्रॅक्टिंग solvent. Ether add केलं, then this plus on shaking A distribute between ether and water layer.
आता इथे इक्विलिब्रियम दाखवलेला आहे. ए हा सोल्यूट डिझॉल्व्ह झालेला आहे वॉटरमध्ये. इथर बरोबर ते शेक केलं तर ए गेट डिस्ट्रीब्युटेड इन इथर लेयर, ऑल्सो इट डिस्ट्रीब्युट इन वॉटर लेयर. इथर लेयर वरच्या बाजूला आहे, वॉटर लेयर खाली साईडला आहे. हा सेपरेट फ्लास्क मध्ये आपण कलेक्ट करू शकतो. इथं थर्ड डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे. इथं सेपरेट बीकर मध्ये वॉटर लेअर कलेक्ट केलेला आहे आणि जो इथर लेअर शिल्लक राहिलेला आहे त्याचं डिस्टिलेशन केलं. डिस्टिलेशन केल्यानंतर काय होईल, इथर होईल, वेपराइज होलाटाल आहे. आणि जे फ्लास्क मध्ये तुम्हाला डिस्टिलेशन फ्लास्क मध्ये तळाला राहील, दॅट इज द ऑर्गॅनिक सबस्टन्स. अँड दस that organic substance which is dissolved in the water can be extracted by using the another organic solvent by the process of extraction. मग आता हा होल अमाऊंट ऑफ द सॉल्व्हंट एकाच वेळी यूज केला. आता 500 ml इथर आहे आणि एकाच वेळी यूज केलं, शेक केलं सेपरेटिंग फनेल मध्ये, तर ए गेट डिस्ट्रीब्युटेड इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट ॲज वेल ॲज इन ॲक्वियस सॉल्व्हंट. म्हणजे काही प्रमाणात ए हा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह झालेला आहे, इथं ॲक्वियस मध्ये पण आहे. आणि मग ॲक्वियस लेअर आपण सेपरेट फ्लास्क मध्ये काढून घेतलेला आहे आणि फक्त ऑर्गॅनिक लेअरचं डिस्टिलेशन केलेलं आहे. म्हणजे इथं जो ऑर्गॅनिक सबस्टन्स तुम्हाला कलेक्ट होईल, दॅट इज नॉट होल अमाऊंट ऑफ ऑर्गॅनिक सबस्टन्स इज एक्स्ट्रॅक्टेड. म्हणजे सर्वांच्या सर्व समजा 10 ग्रॅम आहे आणि डिझॉल्व्ह झालेला तो 10च्या 10 ग्रॅम तुम्हाला इथं एक्स्ट्रॅक्ट करता येणार नाही सिंगल एक्स्ट्रॅक्शन मध्ये. कारण काय, तर या वॉटर लेअर मध्ये पण तो डिस्ट्रीब्युट झालेला आहे आणि काही प्रमाणात वॉटर लेअर मध्ये पण तुमचा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स असणार आहे. आणि वी हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट इट अगेन अँड अगेन. अँड देअरफॉर इन्स्टेड ऑफ युजिंग होल ऑफ द सॉल्व्हंट इन वन टाइम, वी हॅव टू यूज दिस ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट, एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट इन नंबर ऑफ टाइम्स. म्हणजे जे 500 ml इथर आहे ते 100 ml 5 वेळा तुम्ही कन्सिडर केलं आणि इथं 100 ml ऍड केलं. दॅट फ्लास्क वॉज शेकन, देन लेयर्स आर सेपरेटेड, इथर लेयर इज डिस्टिल्ड ऑफ, organic substance which left behind is collected. Again that process is repeated. Again add 100 ml in water layer, shake well, again distill and extract the amount of substance which is dissolved in the aqueous layer. अशी प्रोसेस ही 5 वेळा तुम्ही रिपीट केली आणि टोटल जे अमाऊंट मिळालं सबस्टन्सचं एक्स्ट्रॅक्ट झालेलं ते जास्त असणार आहे इन्स्टेड ऑफ सिंगल स्टेप. म्हणजे मल्टिपल एक्स्ट्रॅक्शन्स आर मोर इफिशियंट दॅन द सिंगल एक्स्ट्रॅक्शन. व्हॉट इज मल्टिपल एक्स्ट्रॅक्शन? द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन काय अडचण आहे का? काय अडचण आहे? सायली भिसे, भिसे सायली, भिसे म्यूट करा. बघा, multiple extraction, the process of extraction when carried with the total amount of the given solvent in a single operation, it is referred to as simple extraction, single extraction. To recover the maximum amount of the substance from aqueous solution, the extraction is made in 2 or more successive operations using small portions of the solvent provided. This is called as multiple extraction or multi-step extraction. मी सुरुवातीला सांगितलं की जो ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट आहे तो एका स्टेप मध्ये यूज न करता त्याचे सेपरेट पोर्शन्स केले. आता 500 ml सॉल्व्हंट असेल, 5 पोर्शन मध्ये 100 ml आपण यूज केला आणि 5 स्टेप कॅरी आउट केल्या, तर मल्टी स्टेप एक्स्ट्रॅक्शन इज मोर इफिशियंट. म्हणजे मल्टी स्टेप एक्स्ट्रॅक्शन मध्ये जे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स एक्स्ट्रॅक्ट झालेला आहे तो सिंगल एक्स्ट्रॅक्शन पेक्षा नक्कीच काय असणार आहे, जास्त आहे. दॅट इज द टू रिकवर द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ द सबस्टन्स फ्रॉम ॲक्वियस सोल्युशन, the extraction is made in 2 or more successive operations using small portions of the solvent provided. This is called multiple extraction or multi-step extraction. In such a process, the aqueous solution is first extracted
with a portion of the solvent in a separating funnel. आता पाठीमागच्या फिगर मध्ये मी तुम्हाला सेपरेटिंग फनेल दाखवलेला आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ऑर्गॅनिक सॉल्वंट ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये ऍड करायचा आणि दॅट mixture is second well. The aqueous layer from which same substance has been removed is then transferred to the another funnel. म्हणजे पहिल्या एक्सट्रॅक्शन नंतर ॲक्वियस लेयर मध्ये काहीतरी प्रमाणात आपला ऑर्गॅनिक सबस्टन्स तसा शिल्लक असणार आहे, तो पुन्हा त्याच्यामध्ये आणखी ऑर्गॅनिक सबस्टन्स सॉल्वंट ऍड करायचा, पुन्हा ही प्रोसेस रिपीट आउट करायची. नंतर जो ॲक्वियस लेयर असेल त्याच्यामध्ये पण स्मॉल पोर्शन सॉल्वंटचा ऍड करायचा, सेक करायचा आणि सेपरेट फ्लास्क मध्ये काढून घ्यायचा. दिस इज नो सेकंड with a second portion of the solvent. Similarly, the aqueous layer from the second extraction is treated with a third portion of the solvent and so on. म्हणजे एकाच वेळी सर्व एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्वंट एकाच वेळी यूज केला आणि सिंगल स्टेप मध्ये एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस कॅरी आउट केली तर जो अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स एक्स्ट्रॅक्ट होतो, ऑर्गॅनिक सबस्टन्स जो डिझॉल्व्ह झालेला आहे ॲक्वियस वॉटर मध्ये, तर त्याच्यापेक्षा जर नंबर ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन स्टेप्स आपण कॅरी आउट केल्या, प्रत्येक वेळी जो ॲक्वियस लेअर मिळालेला आहे तो पुन्हा त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक सॉल्वंट ऍड करून सेक केलं, पुन्हा जो ॲक्वियस लेअर मिळाला त्याच्यामध्ये पुन्हा ती प्रोसेस रिपीट केली नंबर ऑफ टाइम्स, तर द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स एक्स्ट्रॅक्टेड विल बी मोर दॅन द सिंगल एक्स्ट्रॅक्शन. Why multiple extractions is more efficient? का मल्टिपल एक्स्ट्रॅक्शन मोर इफिशियंट आहे? तर the fact is that it is more efficient to use a specified volume of solvent in small portions rather than in one whole may be illustrated in a simple way. आता हे काय इफिशियंट आहे मल्टिपल एक्स्ट्रॅक्शन? तर सपोज we have 100 ml of an aqueous solution containing a grams of an organic substance. कन्सिडर कराय की आपल्याकडे 100 ml ॲक्वियस सोल्युशन आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 ग्रॅम ऑर्गॅनिक सबस्टन्स डिझॉल्व्ह झालेला आहे. वी कॅन एक्स्ट्रॅक्ट द सबस्टन्स विथ इथर, इट्स डिस्ट्रीब्युशन रेशो बिंग ट्वाइस इन फेवर ऑफ इथर. म्हणजे वॉटरपेक्षा इथरमध्ये त्या ऑर्गॅनिक सबस्टन्सची सोल्युबिलिटी जास्त आहे, म्हणजे डबल तो रेशो 2 आहे. सी इथर डिवायडेड बाय सी वॉटर हा रेशो 2 आहे. म्हणजेच काय म्हणतो आपण, तर डिस्ट्रीब्युशन रेशो इज इन फेवर ऑफ इथर. वी आर प्रोव्हाइडेड विथ 100 ml ऑफ इथर विच मे बी युज्ड इन वन लॉट और इन 2 पोर्शन्स ऑफ 50 ml इच. आपल्याला 100 ml इथर दिलेलं आहे आणि 100 ml ओरिजिनल आपलं ऑर्गॅनिक ॲक्वियस सोल्युशन आहे की त्याच्यामध्ये 1 ग्रॅम एवढा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स डिझॉल्व्ह झालेला आहे आणि तो एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे, त्यासाठी 100 ml इथर दिलेला आहे. आणि हे 100 ml इथर आपण सिंगल लॉट मध्ये वापरू शकतो किंवा 2 पोर्शन्स मध्ये वापरलं तर 50 ml इच प्रत्येक वेळी आपल्याला वापरावं लागेल. मध्ये दाखवलेलं आहे. तर इथं कन्सिडर करा की फर्स्ट एक्सेशन अँड सेकंड एक्सेशन. ॲक्वियस लेअर आहे 100 ml आणि त्याच्यामध्ये 1 ग्रॅम एवढा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स काय झालेला आहे, डिझॉल्व्ह झालेला आहे. हा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे वॉटर लेअर मधून. तर याच्यासाठी तुम्हाला किती दिलेलं आहे इथर? 100 ml इथर दिलेलं आहे. आता हे 100 ml इथर एकाच वेळी न वापरता 2 स्टेप मध्ये आपण वापरलेलं आहे. दॅट इज 50 ml ऑफ इथर इज युज्ड फॉर फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस. पहिल्या एक्स्ट्रॅक्शन साठी आपण 50 ml इथर या सेपरेटिंग फनेल मध्ये ऍड केलं. सेपरेटिंग फनेल मध्ये ऍड केल्यानंतर हे व्यवस्थित सेक केलं, इक्विलिब्रियम टू अटेन द इक्विलिब्रियम. इथर लेअर हा वरच्या बाजूला मिळेल आपल्याला, लोअर साईडला वॉटर लेअर असेल आणि ए हे ओरिजिनल अमाऊंट जे वॉटर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे त्याच्यापैकी A2 एवढं पास झालं लेअर मध्ये किंवा डिस्ट्रीब्यूट झालं. तर सेपरेट फ्लास्क मध्ये आपण हा ॲक्वियस लेअर कलेक्ट केला, हा दुसरा ऑर्गॅनिक लेअर दुसऱ्या फ्लास्क मध्ये कलेक्ट केला, डिस्टिल केलं, तर आपण रिकव्हर किती करू शकतो याच्यामधून A2 एवढा आपल्याला मिळाला. देन ॲक्वियस लेअर फ्रॉम फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्शन. पहिल्या एक्स्ट्रॅक्शन नंतर जो ॲक्वियस लेअर घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये A2 एवढं अमाऊंट विच रिमेन्स अनएक्स्ट्रॅक्टेड. सॉरी A/2 आहे
एक्स्ट्रॅक्ट झाले आणि A/2 हे वॉटर लेअर मध्ये तसंच राहिलंय. ए पैकी A/2 ऑर्गॅनिक लेअर मध्ये गेलेलं आहे. मग A/2 आपलं ऍक्वियस लेअर मध्ये राहिलं पहिल्या एक्सट्रॅक्शन नंतर. आपण एक्स्ट्रॅक्ट किती केलं? A/2 एक्स्ट्रॅक्ट केलं फर्स्ट एक्सट्रॅक्शन मध्ये. नंतर हे A/2 जे राहिलेलं आहे ऍक्वियस मध्ये पुन्हा 50 ml इथर ऍड केलं आणि सेक केलं. तर या A/2 पैकी हाफ म्हणजे A/4 एवढं काय होईल इथर लेअर मध्ये जाईल आणि A/4 हा वॉटर लेअर मध्ये राहील. म्हणजे इथे A/2 प्लस A/4 एका स्टेप मध्ये आपण यूज केलं असतं तर फक्त A/2 मिळालं असतं. याच्यामध्ये A/2 प्लस A/4 मिळालं. द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स विच इज एक्स्ट्रॅक्टेड इन द ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. आणखी थर्ड एक्सट्रॅक्शन आपण कॅरी आउट केलं. ऍक्वियस लेअर मध्ये आपलं A/4 आहे लेफ्ट हँड. त्याच्यामध्ये पुन्हा ऍड केला ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट आणि सेक केलं तर A/4 च्या हाफ म्हणजे इकडं पास होईल आणि ऍक्वियस लेअर मध्ये तेवढं लेफ्ट राहील. म्हणजे नंबर ऑफ स्टेप्स आपण कॅरी आउट केला तर जास्तीत जास्त अमाऊंट हे ऑर्गॅनिक सबस्टन्सचं आपण काय करू शकतो एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो. दॅट इज द मल्टिपल एक्स्ट्रॅक्शन इज मोर इफिशियंट दॅन द सिंगल एक्स्ट्रॅक्शन. आता आपल्याला हे दाखवायचंय की द when the extraction process is carried out in number of times we will extract more and more amount of the substance than the single step. Single step पेक्षा number of steps मध्ये carried out केली तर जास्तीत जास्त अमाऊंट हे ऑर्गॅनिक सबस्टन्सचं एक्स्ट्रॅक्ट करता येईल. Let us consider that the suppose 3 ml of an aqueous solution contains a grams of organic substance. Total volume solution चा aqueous solution चा किती आहे 3 ml capital V ml of an aqueous solution contains a grams of organic substance. म्हणजे याच्यामध्ये 1 ग्रॅम एवढा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स डिझॉल्व झालेला आहे. This solution is extracted with 3 ml of the given organic solvent at a time. फी स्मॉल फी हे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटचं व्हॉल्यूम आहे. कॅपिटल फी हे आपलं जे ऍक्वियस सोल्युशन आहे त्याचं व्हॉल्यूम आहे ऍक्वियस सोल्युशनचं. आणि स्मॉल फी ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट जो एक्स्ट्रॅक्शन साठी यूज केलेला आहे त्याच आहे. फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्शन लेट X1 be the substance left unextracted in aqueous solution in the first operation. म्हणजे फी ml एवढा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट तुम्ही ऍड केला या फी ml aqueous सोल्युशन मध्ये सेक केला. शेक केल्यानंतर काय राहिलं त्याच्यामध्ये अनएक्स्ट्रॅक्टेड तर X1 एवढा अमाऊंट 1 ग्रॅम पैकी X1 एवढा अमाऊंट अनएक्स्ट्रॅक्टेड वॉटर लेअर मधला तेवढा अमाऊंट X1 हे अमाऊंट ए पैकी इनिशियली ए एवढं प्रेझेंट आहे ऍक्वियस लेअर मध्ये आणि अनएक्स्ट्रॅक्टेड पुन्हा फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्शन नंतर राहिलं X1. मग यावरून कॉन्सन्ट्रेशन इन ऍक्वियस लेअर आपण काढू शकतो. ऍक्वियस लेअर मध्ये किती शिल्लक राहिलेला आहे ऑर्गॅनिक सबस्टन्स तर X1 एवढा शिल्लक राहिलेला आहे. आणि ऍक्वियस लेअरचा व्हॉल्यूम किती आहे टोटल सोल्युशनचा व्ही म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर काय येईल अमाऊंट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. अमाऊंट लेफ्ट अनएक्सेप्टेड X1 आहे व्हॉल्यूम व्ही आहे म्हणजे ऍक्वियस लेअर मधलं कॉन्सन्ट्रेशन त्या सबस्टन्सचं राहिलं X1 डिवायडेड बाय व्ही. आणि ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मधलं कॉन्सन्ट्रेशन किती असणार आहे तर इनिशियली ए एवढा व्हॉल्यूम तुमचा ऍक्वियस मध्ये डिझॉल्व्ह झाला होता. त्यापैकी X1 एवढा अनएक्स्ट्रॅक्ट राहिला म्हणजे एक्स्ट्रॅक्ट किती झाला आफ्टर फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्शन ए मायनस X1 आणि व्हॉल्यूम किती आहे तुमचा स्मॉल फी आहे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट किती आलं ए मायनस X1 डिवायडेड बाय फी. बघा समजते का ऍक्वियस लेअर मधलं कॉन्सन्ट्रेशन सबस्टन्स आहे X1 डिवायडेड बाय व्ही. हे कधी मोजलेलं आहे आफ्टर फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्शन. पहिल्या एक्स्ट्रॅक्शन नंतर X1 एवढा अमाऊंट तसंच राहिलेलं आहे ऑर्गॅनिक ऍक्वियस सॉल्व्हंट मध्ये अनएक्स्ट्रॅक्टेड म्हणजे ते अमाऊंट डिवायडेड बाय तुमचा ऍक्वियस लेअरचं व्हॉल्यूम म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन इन ऍक्वियस लेअर X1 डिवायडेड बाय व्ही. आणि कॉन्सन्ट्रेशन इन
ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट काय येईल, ए तुमचा इनिशियली होता आणि x1 एवढा अनएक्स्ट्रॅक्ट राहिला, म्हणजेच एक्स्ट्रॅक्ट किती झाला, ए मायनस x1 आणि त्याचं व्हॉल्यूम आहे v डिवायडेड बाय v. मग सी वॉटर डिवायडेड बाय सी सॉल्व्हंट distribution law. According to the distribution law, system is constant at constant temperature. It is denoted by K. K ने आपण हे दाखवतो, C water divided by C solvent is equal to K. Thus, वॉटर लेअर मधलं कॉन्सन्ट्रेशन x1 डिवायडेड बाय v आणि ऑर्गॅनिक लेअर मधलं कॉन्सन्ट्रेशन A मायनस x1 डिवायडेड बाय v इज इक्वल टू k. x1 साठी रिअरेंज केलं आपण इक्वेशन, x1 साठी रिअरेंज केलं तर काय इक्वेशन येईल, a इंटू केव्ही डिवायडेड बाय केव्ही प्लस v. ए हे ओरिजिनल अमाउंट आहे तुमच्या ऑर्गॅनिक सबस्टन्सचं, k is the distribution coefficient, v is the volume of aqueous solution and small v is the volume of the organic solvent. x1 हे काय दाखवतं तर x1 is the amount of substance which remains unextracted after first extraction. पहिल्या एक्सट्रॅक्शन नंतर जो एक्सट्रॅक्ट झाला नाही, which remains unextracted, that is the x1. Then next, हे झालं फर्स्ट एक्सट्रॅक्शन साठी. सेकंड एक्सट्रॅक्शन मध्ये काय, लेट x2. आता आपलं ॲक्वेस सोल्युशन मध्ये ॲक्वेस लेअर मध्ये x1 एवढा अमाऊंट आहे. मग सेकंड एक्सट्रॅक्शन कॅरी आउट केलं, सेकंड एक्सट्रॅक्शन मध्ये x2 एवढा आणि एक्सट्रॅक्ट राहिलं. पहिल्यामध्ये x1 राहिलं, सेकंड मध्ये x2 एवढा सबस्टन्स अनएक्स्ट्रॅक्टेड राहिला ॲक्वेस लेअर मध्ये. अँड सेकंड एक्सट्रॅक्शन मेड विथ फ्रेश v ml ऑफ द सॉल्व्हंट. मग कॉन्सन्ट्रेशन इन ॲक्वेस लेअर काय असणार आहे, x2 डिवायडेड बाय v. ॲक्वेस लेअर मध्ये राहिलंय किती शिल्लक, x2 एवढं राहिलंय आणि ॲक्वेस लेअरचं व्हॉल्यूम आहे v कॅपिटल v, म्हणजे ॲक्वेस लेअर मधलं कॉन्सन्ट्रेशन आलं x2 डिवायडेड बाय v आणि ऑर्गॅनिक लेअर मधलं कॉन्सन्ट्रेशन येईल, इनिशियली तुमचं x1 एवढं प्रेझेंट होतं, x1 पैकी एक्स्ट्रॅक्ट किती झालं तर x1 मायनस x2 हे अनएक्स्ट्रॅक्टेड राहिलेलं आहे, म्हणजे एक्स्ट्रॅक्ट झालेली व्हॅल्यू किती आली, x1 मायनस x2 आणि ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटचं व्हॉल्यूम आहे स्मॉल v, x1 मायनस x2 डिवायडेड बाय स्मॉल v, दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेशन इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मधलं कॉन्सन्ट्रेशन हे आलं. सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन इन द डिस्ट्रीब्युशन लॉ. डिस्ट्रीब्युशन लॉ मध्ये ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज पुट केल्या, x2 डिवायडेड बाय v डिवायडेड बाय x1 मायनस x2 इंटू v इज इक्वल टू k. आणि x2 आपल्याला काढायचा आहे, x2 बरोबर x1 kv डिवायडेड बाय kv प्लस v. सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ x1 फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मध्ये आपण x1 ची व्हॅल्यू काढलेले, ती व्हॅल्यू किती आलेले, a इंटू केव्ही डिवायडेड बाय केव्ही प्लस v. ती व्हॅल्यू इथं पुट केली, काय आलं, x2 इज इक्वल टू a केव्ही डिवायडेड बाय केव्ही प्लस v प्लस केव्ही डिवायडेड बाय केव्ही प्लस v. मध्ये काय येईल, केव्ही डिवायडेड बाय केव्ही प्लस v ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि इंटू a. That is the equation for x2. x2 second extraction साठी a into kv divided by kv plus v in bracket चा square, a into हे त्याचा स्क्वेअर झाला. हे सेकंड एक्सट्रॅक्शन नंतर किती अमाऊंट अनएक्स्ट्रॅक्टेड राहिलं त्याचं. मग ही प्रोसेस आपण n वेळा केली, n नंबर ऑफ टाइम्स कॅरी आउट केली, तर nth एक्सट्रॅक्शन following the above procedure for first and second extraction, the amount of substance left unextracted xn in the nth extraction would be xn is equal to a in bracket kv divided by kv plus v raised to n. n number of extraction मध्ये प्रोसेस कॅरी आउट केल्यानंतर xn एवढा अमाउंट अनएक्स्ट्रॅक्टेड राहिलं, तर त्यासाठी इक्वेशन आपल्याला येईल a in bracket kv divided by kv plus v raised to n. This is the formula for the substance which left k हा डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट असेल आणि स्मॉल v हा काय, स्मॉल व्हॉल्यूम ऑफ प्रत्येक वेळी
त्याचा व्हॉल्यूम. What is A? A is the original solute which is present in the of extraction carry out केल्यानंतर किती अमाउंट अनएक्स्ट्रॅक्टेड राहते यासाठी मिळालं. Instead of this, if we carry out the extraction process in single step, the extraction of the given solvent is used for a single extraction, the amount of substance unextracted x dash would be. याच्याऐवजी जर होल अमाउंट ऑफ द सॉल्वंट हे एकाच एक्सट्रॅक्शन मध्ये कॅरी आउट केला असेल तर एक्स डॅश एवढा अमाऊंट तुमचं रिमेन्स अनएक्स्ट्रॅक्टेड असेल. एक्स डॅश इज इक्वल टू ए केव्ही डिवायडेड बाय केव्ही प्लस एन व्ही. आता हे इक्वेशन कसं मिळवलं तर कॉन्सन्ट्रेशन इन वॉटर लेअर डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन इन द ऑर्गॅनिक लेअर. त्याचं टोटल सॉल्वंटचा व्हॉल्यूम आहे एन व्ही. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. एक्स डॅश इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट केव्ही डिवायडेड बाय केव्ही प्लस एन व्ही. Since the quantity within the bracket is less than unity, ब्रॅकेट मधली क्वांटिटी एक पेक्षा कमी आहे म्हणजे एक्स एन इज स्मॉलर दॅन एक्स डॅश. एक्स एन इज स्मॉलर दॅन एक्स डॅश. ब्रॅकेट मधली क्वांटिटी एक पेक्षा कमी आहे अँड देअरफॉर एक्स एन इज लेस दॅन x dash. Also, xn will be smaller the greater the value of n. n ची व्हॅल्यू जेवढी जास्त असेल तेवढी xn ची व्हॅल्यू स्मॉल असणार आहे. Hence, it is more economical to use the solvent in small portions in a number of extraction. म्हणजे ही व्हॅल्यू xn ची कमी असणार आहे x dash पेक्षा. म्हणजेच काय झालं xn म्हणजे काय किती अमाऊंट अनएक्स्ट्रॅक्टेड राहिलं. कधी कमी राहत आहे नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये कॅरी आउट केली तर अनएक्स्ट्रॅक्टेड कमी राहत आहे म्हणजेच एक्स्ट्रॅक्टेड जास्त येणार आहे. आणि सिंगल स्टेप मध्ये कॅरी आउट केलं तर अनएक्स्ट्रॅक्टेड जास्त राहत आहे म्हणजे एक्स्ट्रॅक्टेड काय असणार आहे कमी असणार आहे. सिन्स द क्वांटिटी विद इन द ब्रॅकेट इज लेस दॅन युनिटी एक्स एन इज स्मॉलर दॅन एक्स डॅश अँड also xn will be smaller the greater the value of n. म्हणजे जर xn कधी स्मॉल असणार आहे जास्तीत जास्त n ची व्हॅल्यू असेल तेव्हा हेन्स इट इज मोर इकॉनॉमिकल टू यूज द सॉल्वंट इन स्मॉल पोर्शन्स इन ए नंबर ऑफ एक्सट्रॅक्शन. ही एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस नंबर ऑफ टाइम्स कॅरी आउट केली तर ते मोर इकॉनॉमिकल आहे म्हणजे अमाउंट ऑफ सबस्टन्स विच इज एक्स्ट्रॅक्टेड इज मोर. This is about the extraction with a whole solvent. समजलं हे सर्वांना. When the process is carried out in number of steps, then we got the greater extracting efficiency. So it is more economical to use the extracting solvent in number of times instead of using it in a single lot. समजलं का नाही समजलं. मी बोलत नाही काहीच आणि चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा काही रिप्लाय नाही. आणि आपले विद्यार्थी संख्या आहे किती 155 संख्या आहे तुमची आणि प्रेझेंट किती आहात फक्त 60 विद्यार्थी प्रेझेंट आहे. बाकीचे कुठं जात आहेत आणि काहीही एखादा क्वेश्चन विचारला काही विचारलं तर काहीही सांगत नाहीत काहीही बोलत नाहीत. मयूर देशमुख मयूर देशमुख आहेस का जागेवर. अनम्यूट करा मयूर. प्रतीक्षा कोरपडे प्रतीक्षा समजलंय का नाही समजलं. प्रतीक्षा बोल बोल काय समजलं सांग बरं मला. स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्युशन लॉच. ओंकार दिगे ओंकार स्टेट द नर्स डिस्ट्रीब्युशन लॉ. स्टेटमेंट सांगा डिस्ट्रीब्युशन लॉच. कोणीही सांगा तुमच्यापैकी. प्रीती बैले नाही सांगताय स्टेटमेंट. कोणालाही नाही सांगताय डिस्ट्रीब्युशन लॉचं स्टेटमेंट. बघा बरं हँड रेज करा. काय
काय मी फक्त बडबडत जाते, तुम्ही काही आन्सर देत नाही, काही शंका आहे का विचारलं, काही सांगत नाही. विषय सायली काही नाही, कोणाला शंका? बर मला सांगा, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रॅक्शन, when the process of extraction is more efficient, when extraction is carried out in single step or in multiple step. कधी जास्तीत जास्त अमाऊंट एक्सट्रॅक्टेड मिळेल आपल्याला? सिंगल स्टेप मध्ये प्रोसेस कॅरी आउट केली का नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये कॅरी आउट केली तर? नंबर ऑफ स्टेप्स. नंबर ऑफ स्टेप्स. गुड. नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये कॅरी आउट केली तर आपल्याला जास्तीत जास्त एक्सट्रॅक्शन, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स एक्सट्रॅक्टेड मिळेल. याचं डेरिव्हेशन ही आपण पाहिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन लॉ मध्ये सुरुवातीला statement of the nurse distribution law, conditions under which distribution law is valid, or what are the limitations of the nurse distribution law, हे पाहिलेले. Then we have seen the modifications of the distribution law, that is in case of the dissociation or association we use the modified equation. These are the modified equation of the distribution law when there is the dissociation or association of solute in one of the solvent. Then we have seen the applications of the nurse distribution law, and here also we have seen one of the most important application, that is the process of extraction. Vivid applications आपण पाहिलेले, determination of solubility असेल, desilverization of lead असेल, then determination of molecular weight असेल, distribution indicator. These are the number of applications, आणि याच्यापैकीच एक महत्वाचं ऍप्लिकेशन आपण पाहिलेलं आहे, that is the process of extraction. And also we have shown that it is more efficient to use the extracting solvent in a number of steps, means multi-step extraction process is more economical than using this in a single step. समजलं? याच्यानंतर आता दुसरं लेक्चर आहे.
कुठे आहेत? आणि पहिल्या लेक्चरला किती विद्यार्थी? हा, पहिल्या लेक्चरवरती किती होते? गेले बघून द्या परत. ग्रुप लेक्चर आहे, एक 4-5 मिनिट आपण मध्ये थोडस एकदा लिंक सोडा तिथे ग्रुपवर ए डिव्हिजनच्या. We have already started, in which the introductory part that in 5 theories of natural product, in which part in the research they have used see in the major role of medicinal natural product in the form of different they are from the natural resources as it is kind of compounds because its availability is very less. We have start unique and on last lecture the examples are. After that we have seen the among that 4 we have focused on it because that 2 part we will cover terpenoids, natural products. आपण मागच्या लेक्चरला क्लास lecture the basis of their bio 4 parts, that is alkaloids, terpenoids, polypeptides, the polypropenoids and polyketones. Alkaloids that we will see in your example of that polypeptides and
Then we have started with terpenoids, right? So in the terpenoids, we have seen the from which part we can use the terpenoids. दिसते का सर्वांना? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Huh. Why we need of a natural product? Different techniques can be used for the product. Some milestone we have in the natural products that we have. Then we have seen the Nobel Prize section. Then we have seen the different research areas. Then we have seen the classification. So, nitrogen containing compounds, alkaloids, polypropenoids that in type of structure, amino acids are there which containing alpha beta. Common example is cinnamon, which containing cinnamon. So we have the polyketides, which contain malonate, such kind of groups are there. Lactone present in polyketides. Example is in the terpenoids. Common example is nice bone and rubber. Then we have seen building block structure. So again, at the questions are definitely asked on the classification part. Okay. We have started. It is a naturally occurring compound from the various parts of plant. Particular terpene is contained and is obtained from pine tree, and generally we can use it. That is the essential oil, which is a source, which is obtained, which having a particular. Because by using a number of units of iso and this is the structure of isoprene. So here we can explain the picture that occurrence of terpenoids form essential oil from different parts of the fruit, bark, leaves, flowers, fruits, gums. Here examples are lemongrass oil, that is citral, eucalyptus oil, that is cinnamon, turpentine oil, that is rose oil, that is geraniol, and eggs. Right. So you have to remember that. Then isolation. Last lecture we also explained. First step is the isolation of essential oil from plant.
can isolate the essential oil from plant that contains, and that's why we have to separate out as well as chemical method. So on last lecture we have completed up till this part. Yes or no? Yes or no? अरे समझ लो तो okay. One that is isolation. There are two. So first, isolation of essential oil from plants, expression method, steam distillation method, solvent selection method, and extraction in fats and lard are there. First is expression method. So that is nothing but we have to take the plant and then whatever the juice during the crushing, we have to filter it. Obtain juice that containing some particles. So during filtration, that the large particle that we can carry out centrifugation. मला सांगा तुम्ही सेंट्रिफ्युगेशन मशीन वापरली आहे का? Yes or no? बोला. अरे सेंट्रिफ्युगेशन मशीन वापरली आहे का? Yes or कोणाचाच आवाज येत नाहीये. प्लीज वापरली. अरे बोल. बोला. बरं, इनॉर्गच्या लॅबला तुम्ही जेव्हा काम करता तेव्हा साईडच्या टेबलवर सेंट्रिफ्युगेशन मशीन ठेवलेलं आहे. बघितलेत का कोणी? मी मगाशी मागच्या लेक्चरला सांगितलेलं की ह्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकलचा पार्ट जरासा येतो. ते तुम्हाला प्लांट मटेरियल जे असेल की ज्याच्या ट्रिप्युनाट्स आहेत ते इसेन्शियल ऑइलच्या आहे. आवाज येतोय का? बोला. म्हणजे एक्सप्रेशन मध्ये आपल्याला प्लांट मटेरियल जे असेल मध्ये रूट असेल, त्या ठिकाणी फ्लॉवर असेल, सर्व काय करायला लागणार आहे त्या ठिकाणी आपल्याला बारीक करून घ्यायचे. We have to extract the आणि त्याचा ज्यूस क्रश करत असताना निघणार आहे. तो ज्यूस आहे तो फिल्टर करायचा. सो वी have to carry out centrifugation process. So what will happen in the centrifugation process? So when we can carry out the centrifugation, then very fine particles are there that can be settled down. Just decant the super, we can separate out the essential oil. Of the essential oil, and carry out decantation, and then whatever the residue is left after decantation, that residue is used for isolation of impurity
by distillation. Example is citrus, lemongrass oil. Such kind of oils, the terpenes can be obtained by using the experiment. Yes or no? अरे बोला है, मैं तो समझ कोण सांगताय? तुमचा आवाज काहीच येत नाही. कसं आहे, तुम्ही तिथे आहे का नाही? अंकिता कसं आहे? बोला. केदार भोसले, तुम्ही तिथे आहे का नाही? हे चालू आहे. पण जाधव बोला लवकर. अरे माझा आवाज येतोय काय ऐकायला? पूनम भोसले आवाज येतोय काय ऐकायला? येतोय सर. बोला. मी तुम्हाला काय विचारतोय, मला समजतंय का? एकही जर उत्तर देणार दिसते का? येस और नो? दिसते का? अरे हो का नाही सांगा ना. Now second method is steam distillation. Procedure. The plant material is softened by cooking in water. So we have to take the large container that glass in which this plant material is along with that water is added. So what will happen? Soften. Then it is kept under steam distillation. So steam distillation is nothing but we have to generate the steam. Steam is passed in the and material is taken. Okay. So here what which are created some essential oil that can be that is the assembly of distillation and distill out, right? So all this material and then so what will happen? Extracted in that organic solvent. पासून ते ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंट मध्ये ऍब्सॉर्ब केले जातात. अँड प्रॅक्टिकल मध्ये बायनरी मिक्सर मध्ये लिक्विड असेंबली असते, फक्त सिंगल नेक आरबी होत, एका बाजूला त्या ठिकाणी स्टीम जनरेट केली जाते. आणि मग काय होतं की वाफ जी आहे, स्टीम जी आहे
नंतर ते टेम्परेचर जे ग्राउंड वॉटर असतं ते राईज होते असते, त्यामुळे सगळे वेपर्स येते मध्ये कलेक्ट झाल्यानंतर ज्याला that can be in that we have added pure that is really solvent we can use. What will happen under still doubt. सर आवाज ब्रेक होतोय. काय होतंय तुमचा आवाजच येत नाहीये माझे. येतोय सर, येतोय सर, ब्रेक होतोय. अरे पीपीटी अरे पीपीटी दिसते दिसतेय सर. हा मग बोला ना. मला सांगा आता तुम्ही डिस्टिलेशन असेंब्ली वापरली सगळं हो म्हणा की लगेच बाबा हा पाहिली असेल. एक तर आपण ऑनलाईन घेतोय तुम्हाला इमॅजिनेशन होणं गरजेचं आहे. थोडंसं इमेजिन टाकून देऊ स्टीम डिस्टिलेशन. म्हणजे ती असेंब्ली चेक करूया लागली. ओके. आणि या ठिकाणी क्रश केलेलं आहे. हे क्रश करून इथं पास केलेलं आहे. ते एक्स्ट्रॅक्ट करून फिल्टर करून त्या हे सगळं इसेन्शियल ऑइल त्या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे. प्रोडक्ट आहे हे सायट्रस आहे या ठिकाणी आलं दाखवलेलं आहे. त्या ठिकाणी आपण एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो आणि मग हे म्हणून सुद्धा तुम्हाला वापरता येतं. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं हे एक्स्ट्रॅक्टिंग प्रोसिजर त्यांनी दाखवलेली बघा. हॅलो लिखून थोडा वेळ याल एक सव्वा एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंटला या.
आतमध्ये कॉम्प्युटर रूम. ठीक आहे. मग आता तुमच्या एक्सप्रेशन मेथड मध्ये आपण काय करतोय की त्या ठिकाणी क्रश करून घ्यायला लागतं. क्रश केल्यानंतर जो काही जे काही फायबर्स वगैरे पडतात ते त्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे आणि त्यानंतर फिल्ट्रेशन केलंय. स्टीम पास करतो आणि त्यामध्ये स्टीम पास करून एक स्टीम जनरेट करायची. पास केल्यामुळे आपल्यामध्ये स्टीम कधी जनरेट होते ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सिअसच्या वर असेल तर त्या ठिकाणी आपण पास करतो आणि ठिकाणी जाणार आहेत आणि ते ड्रॉपलेट्स गेल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी कंडेन्सरला कंडेन्स होऊन जे आपण डिस्टिलेशन असेंब्लीला पाहिली तशीच ते असेंब्ली असते आणि त्यातनं ते काय होतात खाली कलेक्ट होतात आणि मग ते कलेक्ट होत असताना आणि त्याच्यावरती इसेन्शियल ऑइल मग ते ऑइल बाहेर काढण्याकरता त्याच्यामध्ये आपल्याला काही ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट करतो किंवा ते त्या ठिकाणी आपण स्टीम डिस्टिलेशन न वापरता आपण काय करतो प्रेशर देतो. अंडर प्रेशर आपण ते इसेन्शियल ऑइल काढण्याचा प्रयत्न करतो जेणेकरून टेम्परेचर जे ते कमी होतं. Essential oil decompose होतात. So at higher temperature, the drawback of this steam distillation is that that may cause the decomposition of some essential oil. May be changed. Like acid, if is there, function it undergo decarboxylation. If it having is anything that may be break at so distillation is not. Then you can take another method that is just a minute in the online between first two. कारण ह्याच्यावर लॉंग क्वेश्चन येतो आणि जर तुमची ऑफलाईन एक्झाम झाली समजा कंपल्सरी solvent extraction. So what will happen in this case? We have to crush the plant material with solvent. So now in this case, what will happen? We have to take like petroleum ether, we have to take diethyl ether, we can take chloroform, such kind of organic solvents we have to do. Whatever the material is there from the plant and stir for
During stirring, the organic solvent absorb the. After that, to add the fresh solvent in it and stir the continue. If solvent has been not changed, that indicate that you have to remove that. Remain as it is, and then we have to. Once we can remove the solvent, we have to carry out this under reduced pressure. Reduced pressure का करायचं मध्ये आलेला आहे, ते सॉल्व्हंट बाहेर काढावं लागेल. ठिकाणी जे काही ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट आलेलं आहे कलर्ड, की ज्याच्यामध्ये इसेन्शियल ऑइल आहे, ते आपण आणि काय करतो की रिसिव्हरच्या बाजूला एक नॉब असतो, देतो आपण, आणि प्रेशर दिल्यामुळे काय होतं की जे सॉल्व्हंट बॉइलिंग पॉइंटला डिस्टिल आउट होतं, म्हणजे आपल्याला किती बाहेर पडतो तो 56. 28 ला त्या ठिकाणी ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट 78 ला ते डिस्टिल आउट होतं, त्याऐवजी ते काय फायदा होतो, सॉल्व्हंट हे कमी टेम्परेचरला डिस्टिल आउट होतं, खाली राउंड वॉटर फ्लास्क मध्ये जे शिल्लक राहते, दॅट इज द इसेन्शियल ऑइल. And that's why solvent extraction method is commonly used in all sector, in industry as well as in extraction procedure. Commonly we can use solvent to heat. Just we have to get at room temperature. So that is nothing but the temperature, and then only steam is generated. The essential oil may get decomposed, and that's why the steam distillation procedure is a very common method, and that is used natural odor like perfume industry. जे काय परफ्युम्स आहेत, हे परफ्युम्स आहेत मेथडनी काढले जातात. ही मेथड समजली का सगळ्यांना? बोला. नाही तुला बोलत नाही, म्हणजे एखाद्या सुद्धा मुलाला समजले. बोला ना. नाही समजलं तर नाही म्हणायचं, सर आम्हाला ते रिड्यूस प्रेशर नाही समजलं, ती डिस्टिलेशन असेंब्ली नाही नाही, तर मला कसं समजेल? आता आपण ऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह असेंब्ली ह्याच्यामध्ये सॉइलला जी असेंब्ली वापरली तशीच असेंब्ली इथं असते, बरोबर आहे. आणि ज्या ठिकाणी आपण अनेक असतं आणि त्याच्या स्टीम डिस्टिलेशन आणि सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्शन रूम टेम्परेचरला सर्व एक्सट्रॅक्ट झाल्यानंतर, म्हणजे तो कलर चेंज त्यात ठेवल्यानंतर काय होतं, ते कलर होत जातो सोल्युशनचा, आणि ठराविक वेळानंतर आपल्याला लक्षात येतं की तो कलर चेंज होत नाहीये. सॉल्व्हंटला ठेवायचा, परत कलर डार्क होत, इसेन्शियल ऑइल काय करायचं, एक्स्ट्रॅक्ट करायचं. सॉल्व्हंटची क्वांटिटी वाढलेली आहे, इसेन्शियल ऑइल त्यामध्ये आलंय, आउट करावं लागेल. प्रत्येक सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट वेगळा आहे आणि व्होलाटाईल सॉल्व्हंट आता या ठिकाणी का नाही, आणि मग आपण वापरायचे व्होलाटाईल त्या सॉल्व्हंट मध्ये येतं. ज्या ठिकाणी आणि मग काय होतं त्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली त्या ठिकाणी एक होल असतो, आपण ती प्रेशरची पाईप जी टाकली तर अंडर व्हॅक्यूम, म्हणजे काय होतं की जे सॉल्व्हंटचा जो काही बॉइलिंग पॉइंट आहे घेतला, बॉइलिंग पॉइंट 78 आहे, तर तो
40 डिग्रीलाच बाहेर पडतो. मग पर्सेंटेज डिग्री सेल्सिअस आहे, कारण काढले गेलं तर इसेन्शियल ऑइल डॅमेज होत नाही, डिकम्पोज वापर परफ्यूम इंडस्ट्री मध्ये केला जातो. लाट्स प्ले मला सांगा, बऱ्याचशा मुलांचं जुलै हो का नाही? ठीक आहे, आधी आपण प्रोसेस करतो, काही असेल तर सांगायचं. इन दिस and warm about 50 degrees and form in a clear solution. Flower petals. And then we have heated at 50 degree. It is a clear solution. Add the flower petals. That is for several days. Then what will happen? Into the fat. त्यानंतर काय करायचं, काढायचे किंवा ते फ्लॉवरचे पेटल्स आहेत ते बाहेर काढायचे. हे saturated with essential oil. Fat is digested or agitated with absolute alcohol. So what will happen? All is alcohol, and that oil dissolve. But it can be easily removed. Once we can cool it, it get solidified. So when we can take alcohol at room temperature, so colorless liquid, so we can digest with this alcohol all essential. But along with that, some particles are also available. Remove that one by cooling the with essential oil. Once we can cool it at that degree, then what will happen? So remove that one, and we can get ethyl alcohol that containing or essential oil. Then again, under this pressure is carried out. So what will happen? Now there is alcohol as well as essential oil. So we have to remove. We can get a pure form of the essential, which is of jasmine as well as rose. काय करतो आपण की त्या ठिकाणी ट्रे असतात, त्या ट्रे मध्ये हे फॅट टाकले जातात आणि ते थोडेसे वॉर्म केले तर काय होतं, जसं वॅक्स पाहिले पहा झुलॉजी मध्ये ते फॅट टाकले जातात आणि फर्स्ट टेम्परेचर असेल तर ते काय होतं, त्यामध्ये आपण काय करतोय, फ्लावर्सचे पेटल्स वगैरे कूल के की आपोआप एक इसेन्शियल ऑइल आहे आणि त्याची सॅच्युरेशनची प्रोसिजर सुरू होते. आणि त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी काय करायचं असतं, मध्ये ते काय फॅट आहे ते घ्यावं लागतो. अल्कोहोल वापरतो. इथं अल्कोहोल घेतल्यानंतर काय होतं, त्या ठिकाणी इसेन्शियल ऑइल काय होतात, डिझॉल्व्ह होतात आणि मटेरियल राहतात. त्या ठिकाणी पुढच्या पार्ट मध्ये आपल्याला काय जे आहे त्या काय करतोय, त्या ठिकाणी जेणेकरून अल्कोहोल सेपरेट आउट होईल. सॉल्व्हंट रिमूव्ह केलेलं आहे आणि मोस्ट
Now you can see the second part of the isolation. Extract केलं different parts of the plant. आहे का नाही सांगितली का कॉल क्रोमॅटोग्राफी केलं जातं आणि मग ते स्पॉट जे ते रिमूव्ह करायचे. ओके केमिकल मेथड मध्ये काय येतं जनरली and the particular function group of essential oil is then by using the corresponding so reagent that has selectively react with that which is present in the natural product and easily they can in the pure compound. Suppose here we can take this unsaturated terpenoids. Terpenoids then that easily react and that can give the crystalline compound. Now, the different kinds of reagents we have take here correspond. There is carbon group is present in the. Then what will happen when you can add it sodium bisulfide? Form a adduct. Bisulfide adduct. Similarly, when there is alcoholic terpenoids that form, then that react with corresponding ester is obtained. So that is that indicate the okay. So this is the समजले का सगळ्यांना केमिकल मेथड. केमिकल मेथड मध्ये काय करावं लागतं की त्या वेगवेगळे त्यांची रिएक्शन करावी लागते. असेल किंवा काही ठिकाणी रिएक्शन करतो म्हणजे वेगवेगळे रिएजंट टाकून करायचं केमिकल रिएक्शन कॅरी आउट करायच्या आणि ज्याच्यामध्ये काय होतं हे इसेन्शियल ऑइल मध्ये तो रिएक्ट होतो दुसरा डिफरंट रिएक्ट होत नाही. काय करावं लागेल आपल्याला त्या ठिकाणी केमिकल रिएक्शन कॅरी आउट करायला अल्कोहोलिक मध्ये फंक्शन व्हायचं असेल तर आपण काय करतो त्याचं हिस्ट्रिफिकेशन घेतलेलं आहे सो दॅट कॅन फॉर्म करस्पॉन्डिंग हिस्ट्रिफिकेशन करतो म्हणजे त्याचा ज्या OH carbon of the and they can form corresponding diester. Functional group of particular essential while other essential oil remain as it is. Method. Then next is physical method. Physical method म्हणजे आपण जी डिस्टिलेशनची असेंब्ली लावलेली आहे साइड बेंड लावला होता पहा बरोबर आहे तर तो बेंड जो असतो की ज्याच्यामध्ये फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन होतं तर कमी रेंज मध्ये त्या ठिकाणी एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला समजा दोघांचा समजा 10 डिग्री असेल तर फ्रॅक्शन डिग्रीच्या डिफरन्स मधलं दोन्ही लिक्विड जे त्यानंतर कॉलम क्रोमॅटोग्राफी लोड करतो आणि कॉलम मधनं पास करतो कंपाऊंड मध्ये पर्टिक्युलर लेअरला तो काय फेज मध्ये जे लिक्विड जे येतो आणि तो सेपरेट होतो किंवा ज्याची सोल्युबिलिटी हळूहळू हळूहळू काय होतो खाली काय होतं
त्यानंतर काउंटर हा कुठला त्यांना आपलं तुमचे आले सगळे एम एस ठीक आहे आपण काय करूया त्याचे एक लेक्चर झालं की आपण first method is fractional distillation. Column is we have to add it by using the column chromatography, and on the basis of their solubility in the mobile phase from non-polar, slowly the different objects, and that can be separated out very liquid extraction by using the partition of the two layers are there insoluble. So by using such kind of counter current physical methods are there, but we require we will see in detail that method, but chemical method that second part by using any method we can carry out either like chromatography of the very less spot, then and in some cases there is need of characterization. So whatever these get separated the terpenoids. So these terpenoids are generally colorless, fragrant, they having and water, but it having a very high refractive index. They are highly reactive, and most terpenes they are easily oxidizable. Can air it undergo oxidization, convert into corresponding acid. Okay, so there, so that can. So generally, the terpenoids are anticipatory. Geometric isomerism as they can be easily and only one is biological, and that's why by further study of entrepreneurs can be actions for biology. You know the then we can separate out on the basis of color or whatever that we can the structure. That is the because in this period we can in the first part, in the second part, right? But that which is the not any kind of idea is there. Then for its lecture, we will see the task on that. Always compulsory. One long question and two short questions. Again, commonly in the natural part. तर तुमची ऑफर तुम्हाला विचारली जाते साठी सुद्धा विचार त्या ठिकाणी तुम्ही व्यवस्थित करून
हे समजलंय का? अरे हो का नाही? म्हणजे आता वेन्सडेला आपण त्या ठिकाणी पुढची मेथड पाहू. जर यातलं काही समजलं नसेल का वेगळ्या मेथडने ते पाहता म्हणून मी